In our special coverage of El Nino Watch, we focus on the communities in Kano, Kisumu County, who are always running for their lives every time it rains. Now, to these communities, the mere mention of the word El Nino sends cold shivers down their spine. In 1997 to 1998, thousands of people were displaced from their homes by flood waters after River Nyando burst its banks. Okukusa visited the area and spoke with a couple of survivors of the massive flooding. Here's the story. Aka Secondary School in Kano, Kisumu County, Irene Anyango was getting her utensils ready for lunch. Irene's family and that of Beatrice Anyango have been living here since the year 2019 after floodwaters submerged their homes. Manyumba ziliharibika. Mazamba ziliharibika. Mbuzi, kondoo, ng'ombe, kuku zilikufa yote. Hakuna kitu ambayo tuliama naye. But 2019 is not the first time Beatrice's family came to face with the feared Kano floods. In 1997-1998, during the El Nino rains, a mother of 3 was a victim. Beatrice recalls how the 1997 rains were dismissed by a section of the residents when flood warnings were issued, until it was too late. Only a few families heeded the warnings and moved to higher grounds. 97 tulikuwa na kasi ngumu kwa sababu watu kujiona maji kama ile, na sasa hiyo maji tena inarudi. Hatujui mahali tutaenda, hata tutafika, hatujui kabisa. As the rains continued, River Nyando burst its banks, spilling its contents onto the neighboring homes and farms, displacing hundreds of families and destroying acres of land and crops. Ila ilimalisha miaka 3 ya 97. Ilikuwa paka miaka 3. Kama mvua inanyesha tu. Life at the evacuation center will soon become unbearable. Ilikuwa Kakola mpaka karibu Kakola mpaka sublocation mzima watu walitoka. Idadi ilikuwa juu kabisa, kwa kama watu hata 500 hivi familia walitoka. Tulienda mpaka primary na watu wakajaa huku kabisa. Itakuwa tabu. Watu wakisaenda huku wakakaa mahali pamoja, itakuwa tabu. Na ikagawanyika family kiwa huko na mka wako. Sasa hakuna mahali pa kukaa kama family. Sasa watu wanakaa kama wanafunzi wa shule. Kwa sababu kama mtu anakoa hapa unashika. Sasa hiyo makohozi watu wote wanaweza kukoa. Malaria pia inakuwa mingi. Kwa sababu hatuna net. Unalala tu hivyo na blanketi yako. Kama umepata blanketi, unalala tu hivyo. The residents strongly believe that had there been proper preparation on the side of the government, the ravages of the El Nino rains of 1997 could have been mitigated. Sasa hii El Nino inakuja na serikali bado wajakuja hapa wawezi kuanileza ati mnaenda wapi, tutafika wapi. Hatujui kwa sababu El Nino kama inakuja itashika hii boma yote Pakariat. Having survived the El Nino onslaught, Beatrice and some of her neighbors thought that the government would move in and correct the wrongs that exposed them to the suffering. They were wrong. In 2019, the floods returned. Manake mvua ilipoanza kunyesha, tulisonga, tukaacha mashamba, tukaacha kila kitu. Manake vifugo na vitu ambavyo tulikuwa tumepanda ziliharibika. Mahindi zote ziliharibika. Tuliporudi manyumbani, tutafute shamba tuanza kupanda tena. Jua nayo ikaanza kuwaka. Kwa hivyo saa hii hapa Kano, Kakola mpaka hatuna kitu. Sasa hii 4 years kama mimi nakaa bila kulima, kweli chakula inatoka wapi? Hata kama iko mtu yako ambaye anataka apatie wewe, atapatia wewe paka lini? Hata kama ni mtoto wako, paka yeye pia atachoka. Sababu yeye pia ako na familia yake.
Sasa hapa kwetu mali tuko saa hii, chakula na njaa, chakula ndio natakana hapa sana. Now, most of the homes here in Kakola Ombaka village have remained abandoned after their owners sought refuge elsewhere, fearing for their lives. Wengine manyumba yao ilivunjika, ilianguka, wametengeneza zingine temporary, wengine Red Cross wale tupea nini, kapera, tunaita kapera ama hii nini, ndio wamejengea umuhimu kidogo, wamekaa tu temporary kwa sababu hakuna mali yenye wataenda, na wote hawezi wakakaa hapa kwa shule hapa. Tuko na hata wamama wakongwe hapa, wako hapa. Sasa hii wengine wamesabebwa, wamepelekwa huko juu. Kila mtu sasa anatafuta mahali mama yake anaenda. Na sisi tumebaki hapa, hatujui mahali tutafika, hata vile tutafanya, hatujui kabisa. Marcelina Tieno is one of the elderly persons Beatrice is referring to. Having lived in the school for more than 3 years, Marcelina, who cannot tell her own age, has finally decided to return home and rehabilitate her dilapidated house. Marcelina, who lives here all alone, is however oblivious of the recent predictions by the Kenya Meteorological Department of looming El Nino rains, a forecast that is already giving the people of Kakola Ombaka village sleepless nights. Maandalisho ambayo tumefanya saa hii, hata nikisema nimesimama hapa, mimi nimejiandaa tu kutoroka, kusonga mbele, manake sijui maji itanifikia wapi, na ikiingia usiku itabidi nitoke na usiku. Ikiingia mchana huwa tunasoka na mchana, lakini sana sana maji huwa inaingia na usiku, ambapo haujajitayarisha, haujaangalia unaenda wapi, lakini itabidi utoke. Hakuna matayarisho mengine kama mwenzangu alisema, sisi tunajipanga kutoka. Na kupanga kutoka mwaka huu itakuwa mbaya zaidi, kwa sababu shule ambayo huwa tunaenda watoto mwezi wa 10 watoto watakuwa hawajafunga shule. Na hii convocation center hapa ambayo ilijengwa kidogo na Vired ni kidogo tu, ambayo inaweza beba watu kama 100 hivi imesajaa. Hasa wengine hatujui tutaenda wapi. The residents blame both the national and the county governments for failing to put in place the necessary measures needed to avert a repeat of the 1997-1998 calamity. Ukiwa serikali wanaweza kutengeneza sisi daki ya River Nyando, hii ndio naumiza sisi kabisa, na tumelia hiyo na hawajatengeneza. Bila mwenzangu alisema wakati tutapata mtu ambaye atasaidia sisi ajengee sisi dike ya River Nyando, sababu hii dike iko chini. Sasa maji ikijaa hiyo mwito inatoka nje na inatoa sisi. Sasa kilio yetu mkubwa kabisa, watengenezee sisi hii dike ya Nyando ili tulime. Sasa tunataka serikali atupatie sehemu zingine kubwa ambayo tunaweza kukalia. Hata kama wengine wamekaa hapo, wengine wanakaa pande zingine. Counties have however maintained that they are adequately prepared, and at the national government level, Deputy President is spearheading a team that is mapping out the flooding hotspots and how best to provide support to those areas. Ouko Kusa, NTV. And the county government of Tana River has recruited over 600 divers in readiness for the heavy rains and floods caused by the El Nino rains. They will undergo training to sharpen their skills, the county urging locals to evacuate if River Tana breaks its banks. Kevin Mutai also tells us that the locals are living in fear of being attacked by wild animals, especially the crocodiles, as a result of the floods. They are among the 600 divers employed by the county government of Tana River. Most of them have already undergone training on life-saving skills, working with the Kenya Red Cross officials, chiefs and the national government administration officers. The divers will be deployed in 11 wards across the county, tasked with evacuating those who will be caught up in floods and responding to other distress during the anticipated El Nino rains. It's the first time we are doing it. Because we realize it's an area we have not tapped. Normally here in Tana, traditionally, there are people, we call them wanamaji.
Now, wanamaji normally train during floods. You cannot qualify to get that title if you are swimming during normal season. You earn the title of being wanamaji during the floods. Over 400 canoes and 58 speedboats have also been set aside to help those residing near River Tana get to safer grounds. Environmentalists are worried that the crocodile-infested river might break its banks, posing a danger to the people as the animals might find their way into the villages. The river, there are crocodiles, there are hippos, and so the experience is different. So we have put them together so that they become TOTs. After that, they move to their respective places and be able to share the same experience so that they are more prepared to support and to work with the county on now rescue and evacuation programs. According to the weatherman, the heavy rains are expected in mid-October. Locals here, especially those living in low-lying areas, urged to take caution and evacuate in good time before disaster strikes. There are also fears that negative impacts resulting from floods will cripple economic activities in the region, such as farming, therefore affecting livelihoods. Learning activities in some of the schools might also be disrupted, locals calling for early interventions so as to facilitate students sitting for their national examination. Kevin Mutai, NTV.